Perfect. Bir kontrol alabilir miyiz? Herkes paylaşılan ekranı görebiliyor zannediyorum ama. Görebiliyorum. Sorun yok bende. Tamam, ben de görebiliyorum. O zaman yoktur bir problem. So yeah, I think we are ready to get started. Yeah, perfect. Let me do a small speech, then we can start. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. CEO'muz burada. Kendisini dinleyeceğiz. Herkese iyi seyirler. Yeah, we can start. Mic is on you. All right. Well, I'd like to introduce myself, Saul Silver, the founder of DFighter. DFighter is a new project. It's a player versus player, like an old school arcade fighting game. So you think along the lines of Tekken, Street Fighter, or Mortal Kombat, where it's a super simple gameplay where you verse a single other player and you fight until you can reduce your opponent's health down to zero. And our main play to earn mechanism is the winner gets rewarded. So we've got a lot of things that surround that play to earn structure. Playable NFTs in the form of different crypto culture characters, and a few different game modes that we're implementing, and a whole bunch of different partners that are going to get involved to help promote us. So that's a little, very, very short taste of what DFighter is. And I'm sure that we can expand more on each of those topics as we go through this AMA with you guys. Yeah, sure, why not? Şimdi arkadaşlar, Soul DFighter'ın CEO'su. Şimdi kısaca bir özet geçti bu yeni proje hakkında. Bu proje aslında ekranda da gördüğünüz üzere retro bir oyun. Yani nostalji oyuncularına nostalji havasını verebilecek, aktarabilecek bir PvP dövüş oyunu. Bu oyunun tabii ki doğal olarak farklı modları olacak. Bu modlardan bir tanesi multiplayer dediğimiz, farklı oyunculara karşı oynadığınız, rakibinin canını sıfıra indirdiğinizde kazandığınız bir token kazandığınız bir play to earn oyunu. Yani oyun oynayarak token kazandığınız bir mod. Bunun dışında oyunda yine kullanabileceğiniz, yani karakter olarak kullanabileceğiniz NFT'ler olacak. Yani bu NFT'ler playable, oynanabilen NFT'ler olarak geçiyor. Genel olarak buydu. Şimdi birazdan zaten detayını dinleyeceğiz kendisinden. Go ahead, please. Yeah, perfect. So as you can kind of see as we scroll through our website, a little bit of information, a little bit of gameplay up the top here. Every character is custom made, custom designed, hand drawn with our pixel artist. Everything that we're trying to do is super high quality. Even though we're a pixel old school arcade style game, we want to really try and bring as much quality as we can to the product. So every single move animation is vetted and reviewed and adjusted, and we're really taking our time to make sure that we get all of our graphics and animations as perfect as we can, because it's such a simple game. We want to try and perfect simplicity, and that's been an ongoing motto of DFighter. As we scroll down a little bit, you can see a little bit of information on our NFTs, and I can probably share a little bit more graphics and visualizations on how we're presenting our NFTs a little bit later. And again, a little bit of a breakdown of our tokenomics, just to give you a quick review of how we are setting up our
our platform for long term and sustainability. So what you'll see here is a large rewards pool. So keep in mind that our top, I guess, 4 or 5 wallets, rewards, development team, marketing, and our strategic percentages are all allocated for long term. So try not to look at our reward system as a 6-month or a 12-month release. You know, we've planned and simulated this for 3 years, 4 years, 5 years, and been able to buy back our rewards as we grow and expand our user base. So that's the most important thing with our tokenomics, is to really try and understand that we're building almost essentially 2 separate token systems, one being our initial release until we grow and can capture a large user base. And the second is having enough tokens to last and keep a sustainable play to earn model long into the future. Okay, şimdi bu oyunu hazırlarken nostalji duygusunu aktarması adına Mortal Kombat'tır, Tekken'dir, Street Fighter'dır gibi bu tarz eski dövüş oyunlarını andırması açısından böyle bir dövüş oyunu hazırlamaya karar vermişler. Şimdi az önce NFT'leri gösterdi zaten. Bu NFT'lerin hepsi tek tek elle çizilmiş custom NFT'ler. Dediğim gibi bu NFT zaten oyunda kullanabileceksiniz. Yani karakter olarak kullanabileceksiniz NFT'leri. Onun dışında tokenomics'e geldiğimizde ilk 4 önemli parçayı oyunda kazanacağımız rewards'lar, ödüller. Onun dışında projenin geliştirilmesi için zaten şu an görüyorsunuz ekranda %20'lik bir kısım. 3. önemli parça %10'luk kısımda yine marketing olacak. Onun dışındakilerde stratejik ve team'e aktarılacak şekilde %5'lik 2 tane payda var. Total supply'ımızı da şu an görüyoruz 250 milyon olarak. Buy ve sell tax'imizde zaten 8'e 8. How is that? All good? Yeah, you can move on. Perfect. All right, so you can see a little bit of our roadmap here. Our first phase gets us to a token launch. So we've got our project inception. Website is obviously live. We've also released our first stage of our app, which is where our play to earn and different game modes will be hosted as well, which we can show you in a minute. Is it available on Android or iOS, or just? So once we release our full play to earn, we will have dedicated Android and iOS applications. Right now, it's all web browser based, so you can still obviously play on mobile, and it's all scaled correctly to use on browser via mobile phones. But as we progress and release our full play to earn game model, we want to implement dedicated applications. Our bank or our staking platform will open at token launch. All of our seed and private raises are complete, and we're currently undergoing our IDOs via launchpads. So over the next 2 weeks, you'll see on our socials 5 different launchpads opening up pre-sale pools for IDO raise. And after that's complete, we're ready for our token launch. As we go through to phase 2, which is where we start releasing some of our more important applications. Do you want me to transfer to phase 1 so that we can move to sure. Phase 2? Let's go through phase 1. Şimdi arkadaşlar, private ve seed sale'lerimiz zaten yapılmış.
proje inception dediğimizde olay zaten projenin başlangıcı. Bunlar da yapılmış. The bank olarak geçen staking'in açılma vakti token launch ile birlikte yapılacak. Yani burada NFT'lerimizi stake etme fırsatımız olacak. Phase 1 için şu an bunlar geçer. Yeah, we can move on. Yeah, no problem. For our phase 2 is where we start having a little bit more fun as far as gameplay and applications go. So, I guess our first one that we've got up here is our charity event. So, if you're not aware, a portion of our taxes are dedicated to charity. So, we have our first dedicated platform being Fight for the Forgotten, and you can check out the different links and stuff that we've posted throughout our white paper. And we'll be mixing that up with different partners that we have. One, it's a good thing to do just personally, I think, for people, and also it does give you a good exposure to different groups and different cultures, and a good marketing exposure as well. So our next one is our next one to release will be our NFT generation event. So post token launch, between token launch and our Fight to Earn game will be our NFT drop. And we'll be using a few different partners that we have on board to mint and market those NFTs for us. And as we drop through our first couple of partner mints, we'll open our own NFT marketplace on board the application where you can buy, sell, and trade our NFTs and our partner NFTs as well. So the first 2 game modes to release will be Play for Fun, where you can just verse an AI or an NPC, so just like a computer-driven bot. And as you fight and you win more fights against the AI, you'll get experience points, which will unlock different things throughout the game, like special move NFTs and a few different things in our Fight to Earn mode as well. Fight to Earn mode is obviously what we've discussed. That's your main earning platform. So we'll go through a little bit more specifics on how to enter our Fight to Earn mode and what kind of barriers there are to start earning a little bit later. Our tournament mode, which will be a lot of fun, is likely to be a monthly event where it'll be an elimination tournament. So start out really wide at the bottom, and as users fight each other, the loser drops out of the tournament, the winner goes on to the next round all the way to the top. And the top prize will be we've got some super interesting things planned for our top prizes. Custom built PCs, some in real life prizes is what we want to try and do for tournament mode to bring a little bit more contingent value back to our users. Well, I think that's a big deal, giving away a custom built PC. It's supposed to be a big deal for the community because we don't usually hear this much stuff from the new projects. So, yeah, I agree. It's something fun, and I think something different as well. And I think bringing some real world. Sure. Şimdi arkadaşlar, alış ve satışlarımızın bir kısmı zaten bu charity event'e gidecek. Bundan detaylı bir şekilde bahsedeceğiz ya da kontrol etmek isterseniz bu charity ile alakalı linkler white paper mevcut. Oradan bir kısaca inceleyebilirsiniz. Onun dışında Phase 2'de genellikle böyle bu oyun üzerine, oyunu geliştirmeye ve modları yayınlamaya dayalı odaklı bir Phase olacak. NFT marketin açılacağı yazıyor. Onun dışında ilk olarak oyuna eklenecek olan mod Play for Fun, yani bilgisayara karşı oyunu oynayacağınız bir mod. Bu modda ağırlıklı olarak
ağırlıklı olarak değil, bu modda sadece XP kazanabileceğiniz bir mod. Yani token ödülü veya turnuvadaki ödüllerden farklı olarak sadece oyun içerisinde XP level alabileceğiniz bir mod. Onun dışında asıl olayı olan Fight to Earn modu, yani PvP, farklı insanlara karşı oynayacağınız dövüş modunda da kazanacağınız token ödülleri sizin olacak. Tabii ki kaybeden bir şey kazanamıyor. Turnuva modundaysa çok büyük kitleyle başlayacak bir turnuva. En alttan yukarı doğru klasik kaybedenin elendiği bir turnuva şeması bizi bekliyor. Şimdi turnuvada şöyle bir şey var. Turnuva kazananı için ödüller büyük. Daha çok in real life, yani gerçek hayatta somut bir şekilde sizin olabilecek ödüller. Bu ödüllerden bir tanesi toplama bilgisayarlar, toplama oyun bilgisayarı verebileceklerini söyledi. Ve daha sonra bundan sonrası da yine in real life'te somut olarak sizin olabilecek ödüller. Yani turnuva ödülleri diğer oyun modlarının daha büyük hediyeler içeriyor. Böyle söyleyelim, aktaralım. Great. We'll move on to our phase 3. So as we kind of progress through our roadmap, we want to leave ourselves open to a lot of different opportunities. We don't want to, pigeonhole ourselves too early. So we definitely want to do a story mode and a little bit more interactive story mode than what you generally see in fighter games. So in our application, you'll kind of see a cityscape backgrounds and different buildings and different things like that. So that'll really in turn play with our future story mode and how we build out our platform. More NFT generation events. So something that we can discuss, I guess, a little bit later is how we're going about integrating other communities into our platform. We've got a whole bunch of different partners already on board for custom NFTs and custom rewards pools. So I can touch base on a few of those in a little bit. And we've also got some really cool ideas around use of NFTs. So as we kind of progress through our initial play to earn stages and start releasing more game modes, our NFTs will be granted more and more utility, and we're trying not to gatekeep our NFTs. We want to be able to use them across multiple platforms. So you'll see that grow as well. And obviously sex listings as we continue on. This may come a little sooner than what we've got plugged in for our roadmap. We've already been discussing with a few different central exchanges on listing our native token. So there's a little bit of inside information for you that this one will probably come a lot sooner than phase 3. Şimdi Phase 2'de oyunun gelişimiyle alakalı daha ona odaklı bir bölüm geçeceğini söylemiştik. Burada da yine NFT Generation eventler devam ediyor. Bundan sonunun ilerleyen kısımlarında daha detaylı bahsedecek. Online oyun modunun yanı sıra hikaye modunu da oyuna eklemeyi düşünüyorlar. Tekrar zaten başta gördüğünüz gibi listelemeler yapılacak. Belki Phase 3'ten daha önce bile gelebilir bu listeleme. Bu şekilde. Perfect. Easy. Last one's pretty simple. This is all we have penciled for our future. We've been discussing with a couple of different metaverse platforms about
integrating D-Fighter, our characters, and also our cityscape and game modes into different metaverses. So again, like I said before, you know, we don't want to try and outline our future into years and years. If we can perfect what we're going for within the next couple of months, and then we can really start to grow and grind out what our future game modes and future opportunities are around that. I can discuss the team a little bit. Obviously myself, Claire being our admin and legal department, T our community manager, Edie our operations manager, and also our first advisor, Elpa, who's also the co-founder of DAO-Starter. I can give you a little bit of a rundown on myself. I've been in crypto full-time for the past 2.5 years, part-time for probably about 5 years prior to that. I'm a business manager, entrepreneur. I've built my own company from probably about a $30,000 startup to selling it 18 months later for about $2.5 million value. I've worked for the largest robotics manufacturer in the world, both as being a technical manager and also business development, international business development manager. So I'm a very business orientated founder, which I think is important in the crypto space at the moment. I think it's where a lot of projects fall down, is how to operate a business, how to sustainably, I guess, develop a project in a sense where you need to understand the inputs and outputs of both financial and user retention, etc. So that's something that I think is, I guess, different to probably what you'll see in a lot of startup crypto projects, is how business orientated that we're taking this. And you know, we don't want to just be another fade in, fade out, play to earn project. We're really trying to build this into something that's going to be long term and sustainable into the future as well. Well, sounds great. Şimdi arkadaşlar, Soul kendi hakkında biraz detay verdi. Aslında güzel detaylar da verdi. Bu işin başındaki insanın projeyi uzun vadede canlı tutmasının nasıl mümkün olacağından biraz bahsetti. Kendisi zaten 5 yıldır part-time olarak kripto ile alakalı olarak uğraşıyor. Onun dışında da son 2,5 yıldır tamamen bütün işi kripto olmuş durum. Bunu söyleyebiliriz. Daha öncesinde zaten kendi kurduğu şirketi milyon dolar değerlerine çıkarabilmiş aslında iş adamından bahsediyoruz. Yani bu projenin arkasında finansal olarak projeye girişlerin, çıkışların aslında dengesini sağlayabilecek bir potansiyeli var. Dolayısıyla kendi hedefi olan, ya bu projeyi hemen başlatıp 1-2 ay ayakta tutmak değil de uzun vadede bu projeyi canlı tutup güzel bir canlılık sağlayacak. Dolayısıyla kar oranı yüksek bir değerli bir proje yaratmayı amaçlıyor. Onun dışında diğer takım üyelerini zaten görüyoruz. Advisor'ından Community Manager'ına kadar. Bu şekilde. So, are we going to continue throughout the white paper, or what do you want sure. to do? Yes. I mean, we can bring up our white paper, and anything that I haven't touched in throughout the website, I guess we can... Well, I've talked about the game modes and NFT stuff. Yeah, sure thing. Let's see the details. All right, let me flick through so we can discuss a little bit more in depth about our
our game structure. So if I start at this end, we have our three different game modes to begin with. So Fight to Earn being your main earning platform, our tournament mode, like I discussed earlier, being elimination tournament for large prizes, and Fight for Fun being for experience points. So how to gain entry into our fighting modes. So having DFC, our native token, having an NFT sprite. So whether that be our NFT or one of our partner NFTs. In the beginning, our NFTs will be available in our APR staking pool. So we have live at token launch an APR staking pool where users can stake, and along the way there'll be a bunch of different prizes. So partner tokens, partner NFTs. Yep. Can I ask a question, please? So sure. Let's imagine I have an NFT of one of your partnerships. Will I be able to join with this NFT to the tournaments? Yes. Yeah. So basically, that's one of the big... it will be a cross-platform, right? Yes, correct. So what we want to try and do is not dilute, I guess, the NFT market anymore by creating more and more NFTs. We're obviously creating our own base NFT for DeFi. And then we've also brought on, so far we're up to 5. And at the moment, 5 is kind of going to be our limit until we launch our token. Partners being Cult DAO, Vault Inu, Schrodinger token, Elon Goat token, and also Durham Sports. So those guys all have their own NFT line, and what we're doing is bringing utility to them. So if you hold one of our partner NFTs and you come log into the DeFighter app and you go into Fight to Earn, you'll see that custom mascot or character that we've designed for that community will pop up in your character list. So all you have to do is hold a partner NFT. You don't have to buy any new NFTs. So I think that's something that's really going to push our user adoption as well into the future. Okay, şimdi zaten bu game modlarından bahsetmiştik. Ana game modumuz Fighter, yani PvP oynayıp oyunu kazandığınızda ödül olarak token kazanacağınız oyun modu. Onun dışında turnuvadan bahsettik zaten. Real life ödülleri olduğunu söyledik. Bir de Fight for Fun var. Kazanacak. Şimdi katılmak için tabii ki token alımı yapmanız gerekecek. Onun yanında NFT alarak bilirsiniz. Bir de şöyle bir olay var. Cross platform olayı var. Yani yatırım partnerleri partner şirketlerinin NFT'lerine sahipseniz bu NFT'lerle de turnuvalara katılma fırsatınız olacak. Böyle güzel bir olayları var aslında. Zaten kalabalık olan NFT marketine daha fazla NFT eklemek yerine partnerlerinin var olan NFT'lerine sahip olarak turnuvalara, oyun modlarına katılabileceğinizi söylüyor. Oyun moduna geldiğinizde, yani Fight to Earn moduna geldiğinizde o NFT'leri zaten playable bir karakter olarak ekranda göreceksiniz. Great. Okay, so NFT, obviously, you have to have that in your wallet so that you can actually fight as a character. Then your next entry to the game is staking our native token. So you'll see on our next slide or two our staking ladder system. And that's where you stake our native token to earn how many fights you will receive in 24 hours. So we'll discuss that in our staking ladder slide. But we're keeping it super affordable to enter the game. So
we can discuss that as well. So NFT Sprite, stake our DFC to earn how many fights you're going to get, and then you can enter any of our game modes here. NFT marketplace, I think we've probably discussed enough on our NFTs. Something that I think we probably haven't touched on is, let's see if we've got it in here, probably special move NFTs. So each character will obviously have their basic move list. And as you gain experience points in the Fight for Fun mode, the more experience points will unlock certain things throughout the platform. So special moves will be one of those things. So it just gives the users another thing to work towards when they're not earning. Special moves being like, if you're familiar with arcade fighter games or any kind of fighter games like Hadouken, fireballs, different special moves that, will help your chances to win a little bit more. Şimdi bilgisayara karşı oynayacağımız modda sadece XP kazanacağımızı söylemiştik. Onu şöyle düzeltelim. O modda kazandığınız XP ile birlikte leveliniz artacağı için burada gördüğünüz special move'lar, yani karakterinize özel hareketler açabiliyor olacaksınız level atladıkça. Bu da yani şöyle düşündüm ben şimdi o oyun modunu oynarken sadece bilgisayara karşı oynarken bir süre sonra sıkılabilirsiniz ve sadece oyun XP'si kazanmanın bana ne faydası olacak diye düşünürken şu an işte oyun içerisinde atlayacağımız levellerle özel kombolar, yani karakterin uygulayacağı dövüş hareketlerini açabiliyoruz level atlayarak. Bu da böyle bir özelliği olacak o oyun modunun. Awesome. So this is our fight to earn staking ladder. So obviously just examples at this stage until we understand our initial user base. But we're going to try and keep our entry to the game as affordable as possible. So essentially you can just stake $1 USD worth of our native token into our staking pool and still earn 5 fights per 24-hour period. So, we were trying to cater right from the bottom up to the top. So our thoughts around having our ladder system is to encourage users to restake their rewards. So if you're winning fights and you're restaking rewards, you want to try and reach the next ladder so that you get double the amount of fights. Double the amount of fights equals the potential of double the amount of rewards if you're a good fighter. So on and so forth. So we want to try and create that kind of sustainable model of reaching the top of the ladder. And then around that, we have a few different things that are implemented so that our rewards payout system isn't being compromised if we have too many fighters at the top of the staking pool. So we can discuss that on our next slide for our reward system. So $5 will be enough for me to play 5 games, basically, right? Yes, correct. Okay. Stake, ya The Bank dediğimiz olay aslında şu, şimdi tablodan az çok anlaşılıyor. $0-500 arasındaki bir stake'imiz için 24 saat içerisinde 5 tane fight hakkımız oluyor. Yani 5 kere dövüşebiliyoruz. Zaten merdiven gördüğünüz gibi yukarı doğru çıkıyor. 500.000 arası 10 oluyor. En sonunda zaten günlük 20 tane dövüşe erişebiliyoruz. Bank olayı bu aslında. SABC dediği bu grade'ler günlük dövüşme hakkını belirliyor. Tabii ki yaptığımız stake karşılığında. All done. So are those numbers are estimated, or is there any chance Yeah. for them to
change? At this stage, we're doing more or less a rule of thumb. Our lower grade will always stay from $0 to our first initial grade jump. So you'll always be able to, stake a low amount and still be able to fight. So our entry will always stay very low cost. But as we grow up the grading ladder system, things may vary a little bit just depending on the demographic of our user base. So if we end up having 1,000 fighters at the top ladder and not many in A and B, then we'll have to adjust our top and bottom limits for our grading system. So we just need to make sure that we're analyzing our user base enough so that we can have a sustainable reward system. Okay, great. Şu an giriş ücreti galiba uzun süre böyle kalacak. Yani düşük ücretlerle oyuna girip oynayabileceksiniz. İleriki basamaklarda zamanla oyunun sahip olduğu oyuncu sayısına göre zaten takım analizlerini yapıp dengelemeyi sağlayacak. Yani önümüzdeki zamanlarda SAB tier'indeki stake oranlarının ya da fight sayılarının değişebileceğini de aklımızda bulunduralım. Ama giriş seviyesi uzun bir süre bu şekilde kalacak. Dolayısıyla $1 bile yaptığınız girişte 5 tane oyun oynama şansınız olacak, böyle belirtmiş olalım. Great. So a little bit on our gameplay, you can kind of see it's a super simple game. We're not trying to overcomplicate things or bite off more than we can chew. We've outlined a familiar game and something that users can pick up really quickly, whether you're a professional gamer or never played a game in your life. I think the classic arcade fighter game is something that most users can relate to and pick up really quickly. So there's probably not a lot to talk to about our gameplay itself. I think as you see more videos, we've got a simple one, and we were able to cover those game modes. So, and also it is really easy to understand for even non-gamer person. So yeah, no worries about it. I'm sure they already understand the whole process of game modes. That's great. So a little bit on our rewards payout system. So let me just see here if we have our actual calculator. So how our rewards payout system works is based on our formula here. Now, we've given an example table here where we're taking like the individual staked amount and a fight factor. So our fight factor is something that we can use to throttle our rewards output. So as an example, if we're having a really, really good week or month on our volume, then we can ramp up our fight factor and make sure that we're getting rewards, relative to how well the platform is doing. If we're having a slow month and we've got too much rewards coming out, we can kind of throttle our rewards back a little bit so that we're making sure that we've got a sustainable enough model to, make sure that we're not filtering out all of our reward systems too quickly. And obviously, amount of fights kind of gives you a rough kind of percentage of potential ROI. And again, this is obviously based on our fight factor and how much the individual has staked as well. So it gives you a good example of rewards payout. So we are going to have a dynamic system in terms of rewarding, right? It's not going to be the same for each month.
Yeah, I think it's going to be something that we monitor as a business. So if we can keep our rewards as high as possible for as long as possible, then we don't need to keep it too dynamic. Obviously, when you start changing rewards payouts, if you start high and start retracting and payouts get less and less, I think your user base would tend not to enjoy that very much. I think that's an important thing that most play to earn probably miss out on. So dynamic in a sense that we've got a fallback method where we can throttle our rewards payout if we need to. More of a safety device. Okay. So I think there's not much to talk about this scheme we are seeing, because it is clear that the more I stake, the more I will be able to earn by playing, right? Yep, exactly. Şimdi arkadaşlar, tabloda görüldüğü üzere zaten yaptığınız stake ile doğru orantılı olarak oyunda kazanacağınız miktarla artıyor. Dolayısıyla şu an bu tablo üzerine çok söylenecek bir şey yok. Zaten grade'lerimiz belli stake için. Onun karşılığında da gün başına oynayabileceğimiz fight sayısı belli. Zaten tabloda gördüğünüz üzere 25-50-75 diye doğru orantılı bir şekilde gün içinde yani o gün içerisinde kazanacağımız max reward, alacağımız max ödül de artıyor. Right, tokenomics, we've been through our vesting periods, I guess. I mean, again, it's pretty straightforward. So our initial market cap circulating is 240,000. Seed and private rounds complete. If users still want to have a shot at purchasing before we launch our token, our IDO raises are happening over the next 2 weeks through 5 different launch pads. So if users do want to purchase DFC before we do go into our public trading. So we are done with the seed sale and private sale, right? We are expecting to see the next IDO in 2 weeks. Yeah, within the next 2 weeks. So we launch our token on the 1st of August. So one of our launch pads is already marketing for their raise this week. And then next week we'll have a whole bunch more opening up their raise as well. Arkadaşlar, dediğimiz gibi zaten seed ve private sale'ler yapılmıştı. IDO'da zaten önümüzdeki 2 hafta içerisinde başlayıp ve devam edecek. Ağustos'un 1'inde ilk IDO başlıyor. Onu da 5, yanlış hatırlamıyorsam 5 farklı launchpad'den yapılmaya başlanacak, böyle verilmiş olan. Perfect. So charity, as we discussed earlier, our roadmap we've been through, documentation, resources. So these are a few of our partners that we've signed on. Again, pretty self-explanatory. So how many of those partners have their NFT? Okay, so the ones we're doing custom characters for and custom rewards pools: Volt Inu, Elon Goat, Schrodinger Token, Durham Inu Sports, and Cult DAO. So you'll see that. Partnerler arkadaşlar ortak bir şekilde custom NFT'nin yani custom NFT olarak onların NFT'lerini kullanacağınız partnerlikleri bu arada. Can you hear me? Yep. Berat? Hocam. Sorulara geçelim mi? Yoksa çok uzun zaman alacak. Evet. Hemen sorulara geçelim Berat. Bitti zaten şu an. So I think we are done with the presentation because they have been asking for me to
I'll move to the QA part because it's been Yeah, already 15 minutes. Let's get no some problem. questions from our participants. Let's move on. Biliriz hocam şu an soruları. Benim kafamda deli sorular var. İzninle önce ben bir sorayım. Buyurun hocam. Öncelikle hoş gelmiş. Senin de ağzına sağlık çevirilerin için. 3 tane sorum var toplam. Zaman bana kaldıkça soracağım. İlkini sorayım istersen. Tamam. Tokenomics'i incelediğim zaman %1'ini seed sale, %1'ini işte private sale'e vermiş, %2'sini sadece likiditeye eklemiş, %4'ünü IDO'ya vermiş. Geri kalan neredeyse %94'ü dışarıda. Bunun %20'si development'a ayrılmış, %54'ü reward'a ayrılmış. Neredeyse %96'sı kendi elinde kullanımda. Bunları kitler mi kitlemez mi bilmiyorum. Bunu da bir sorarsak öncelikle. Okay. Ondan sonra da bunun peki böyle olmasının yatırımcıyı korkuttuğunu düşünmüyor mu? Okay, so do you think that having almost more than 95% of the liquid on your hands, we still don't know if they're going to be locked for a while, but we have 1% for seed, 1% for private, and rest of them basically on your hands as the CEO of this project. And do you think that it will be frightening to the holders, basically? Yeah, absolutely. So all of those large scale wallets will be under contract. So obviously rewards pool will be under contract. That'll be paying out our reward system that we don't have access to. That'll be all on the blockchain. And same with any of those large scale wallets that aren't part of our public sale will be all under contract or locked. So we want to make sure that obviously having that skewed tokenomics doesn't frighten off potential users. So when you do log into our BSC scan or anything like that, you'll see our larger portion wallets locked or under contract. Okay. Şimdi Utku hocam tabii ki bunu kendisi de düşünmüş ama bu large scale dediğimiz yani büyük yüzdelere sahip parçalar zaten kontrat altında olacakmış. Dolayısıyla bunlara ulaşımları olmayacakmış. Yani aylık olarak, yüzdelik olarak açılmayacak mı? Ya da bunu açılacaksa aylık olarak yüzdeleri ne olacak? İlk ay ne kadar açılacak? Bununla ilgili bir bilgisi yok mu? So, are you planning to release some percentage for each month, or how is it going to happen for the large scale? The reward system is obviously paid out for the games and our APR staking pool. So, I mean, to begin with, it's just based on our user base and how much is being staked for our rewards payout. Our team, let me just jump into our tokenomics again so I can make sure I'm giving you the right wallets. Çünkü herhangi bir açılma bir şey atmadım işte. Hocam olacak. Şimdi reward zaten %50'den fazla bir kısım oluşturuyordu. O da zaten oyunu oynayan kullanıcı sayısına göre değişecek. Yani yapılan stake'e ve oyundan kazanılan ödüle göre şöyle söyleyeyim. Tamam. Ama şöyle bir şey var. Rewards %20 de bak en küçük mesela şu şekilde sorayım. Mesela stratejik partnere %5 ayırmış, likiditeye %2 ekliyor. Yani düşünebiliyor musun aradaki farkı? Yani stratejik partnerlerden 2 tanesi yamuk yapsa bitti token zaten. Ya da mesela development'a %20 ayırmış, %2'sini ilk ay açsa zaten likiditeye koyduğu rakama denk geliyor. Aradaki farkı anlatabildim mi? Dinleyelim bakalım ne diyecek. Şu an sözü bitmedi. O tokenomics'i açıyor. Tamam. Ben aktarmaya çalışayım ve söyleyeceğim. We're listening to you, Saul. Yes, sure. So we've got development. So for
all of our initial gameplay and things like that, everything's already covered by our reward system. So development will be locked for 12 months with no release. Essentially, Okay, we're keeping our let's go one by one. So, Yeah, sure. hocam, %20'lik kısım development için ayrılan kısım 12 ay için kilitli kalacak. Bunu söyleyelim, tek tek gidelim, bir karışıklık olmasın. Ya ilk ay hiç açılmıyor, değil mi? 12 ay kilitli kalacak hocam. Ya 12 ay parça parça mı kilitli kalacak yoksa 12 ay boyunca hiç açılmayacak mı? Onu soruyorum. So it will be locked for non-stop 12 months, or will you be releasing it one by one in terms of percentage? No release for 12 months. So it's a 12-month cliff, and then the development wallet is for future game mode implementations, and also like cross partner implementation as well. So we're keeping that in our back pocket. It's not allocated to anything yet. So we're just making sure that when we do release our future game modes and metaverse integration, that we've actually got a rewards pool for further development on that. So 12-month cliff. And then depending on what game modes we have ready, there'll be a small percentage released for development. Hocam 12 ay hiç release olmamak süreciyle 12 ay boyunca direkt kilitli kalacak. Bu development içinde de şeyler var. Bu cross platform oluşturacakları, yani diğer NFT'lerin kendi oyunlarında kullanılabileceği olayı var. Onun için kullanılabilecek bir likit. Bir de ekleyecekleri game modlar olacak. Şimdi sene boyunca hazırlanacak, sene sonunda eklenecek. Onlar için kullanacak. Yani 12 ay boyunca hiç release olmuyor. Direkt kilit. Yani direkt kilit de şimdi burada marketing var %10, yine normal sattığından, piyasada arzda olandan daha fazla token var elinde. Marketing, stratejikte neredeyse bir o kadar token var. Team'de yine bir o kadar token var. Yani bunu yine sorunun başına dönelim istersen. Bunun yatırımcıları korkutacağını hiç düşünmedi mi? I mean, it's basically the same question. Do you still think that there is no problem with those percentages, like strategic 5% and the other stuff? Because he thinks that it will be people be afraid to make investments in this project because of those percentages that we see right now. Bir şey daha ekleyeyim. Yani bunu hepsini kilitlerse sıkıntı yok ama kilitle ilgili herhangi bir white paper'da kilitle ilgili herhangi bir ibare yok hiçbirisiyle. Ama hepsini birden 12 ay kilitlerse tabii ki benim sorum geçersiz kalacak. Okay, and he asked to that if they're all going to be locked for 12 months non-stop, there's no problem at all for sure. And he says that because we are not able to see anything about the release percentages in white paper. So that's why he's asking. Yeah, sure. I think it makes sense. Probably what I should do is update our white paper to show all of our release percentages and stuff. Most of it's been, I guess, in the back of our minds, understanding how big the project was going to get before we start determining when releases happen and how much release is going to begin. When we began this project 5 months ago, it wasn't, we didn't expect it to grow this big. So being able to, get to this point and understand where we're at financially and how we look afterwards, we're now at a point where I can update all of these, and we should update our white papers so that it's a little bit more understandable for investors. Okay. Şimdi Utku Hocam şöyle diyor, white paper'ı güncellemesi gerektiğini şu an farkında, release date'leri daha açık olması için. Şimdi projeyi çıkardıklarında bu kadar ilgi görüp büyüyeceğini düşünmedim ben diyor. Dolayısıyla tokenomics kısmında ya bir
update'e gidilecek ya da release date'leriyle alakalı daha detaylı bir sayfa eklenecek oraya yatırımcılara aydınlatmak adına. Şu an söylediği şey bu. Tamam. O zaman orada yarımız. Orada aydınlattığı zaman bize. Evet, şu an o zaman sorarız. Hemen bir soru daha sorayım. Bekliyoruz. Bir 3 tane resim attım. Ona bakmalı, bir Mortal Kombat'tan, bir Street Fighter'dan, bir de kendi oyunlarından 3 tane resim attım. Okay. Şimdi ben 97 yılında liseye başlamıştım. 97 yılında oynuyordum ben bu oyunları. Şimdi Mortal Kombat'a bakıyorum, Street Fighter'a bakıyorum ama %20 development yapılmış bir tane projeye bakıyorum. Oyunu 8 bit, 16 bit Atari gibi duruyor. Şimdi bununla ilgili sunumunu yaparken şöyle bir şey dedi. Şimdi oyunla ilgili her şeyin mükemmel çalışmasını hedeflediğini söyledi. Yani oyunu simple tutarken, oyunu basit tutarken sade tutup aslında yani sade ve görkemli. Şimdi biraz onun ne demek istediğini aktaramıyorum burada. Hem %100 çalışan hem de oyun oynamayan insanı bile aslında oyuna çeken basit bir gameplay yaratmak istediğini söylemişti. Yani oyunun herkese hitap etmesini amaçladığından dolayı oyunu zaten bilerek, yani isteyerek basit biraz tutmak daha istemiş. Biraz daha açık anlatayım. 1997'den bahsediyorum. Bunu vurgulamak. 1997 yılından bahsediyorum. Bir. Evet. İkincisi yani az önceki oyunlardan görüntüler attım. Hani en azından onlara benzese, ki bu zamanlarda 40 GB hard disk çok büyük hard diskti. Yani hatırlıyorum o günleri. Yani 20 GB, 40 GB hard diskler vardı yani, düşün. Bizim şu an flash bellek olarak taşıdığımız hard diskler. O zamanki aktarımıyla onlardan bile daha kötü gözüküyor yani gözüme. Onu söyleyeyim. Şimdi böyle çevirmeyeyim ben onu. Ben ona bir sorayım aslında. Oyun modunun ya da oyunun kullanıcılarını sıkacağını düşünmüyor musun? Böyle sorursak olur mu? Hatta başlangıcını şöyle söylersen daha iyi olur. Şimdi bu projeyi aslında bank sistemi ve hani anlatabiliyor muyum? Reward sistemiyle yürütmeyi düşünüyor. Oyunu play to earn olarak koymuş. Yani oyunu zaten bir yama olarak koymuş aslında projesine. Ben öyle düşünüyorum şu an. Bunu düşünmemin sebebi de görüntünün çok kötü olması. Okay. Hani az önceki attığım görüntülerin çok kötü olması. Bunu düzeltmeyi düşünüyor mu? Çünkü %20 bir development kısmı ayırmış. Bunu kontrat hazırlamaya ya da web sitesi hazırlamaya ayırmış olamaz. Ya da işte stake sistemine ayırmış olamaz. Bu şekilde ekleyebilirsin mesela. Ya bunu için ayırdığını söylemişti. İşte önümüzdeki 12 ay sonunda oyuna ekleyeceği oyun modları için ve bu bahsettiğimiz cross platform, yani partnerlerinin NFT'leriyle alakalı yapılacak işler için ayırdığını söylemişti. Ben hemen sorunuzu aktarayım o zaman ona. So, the question is, do you think that compared to the old games that we mentioned before, like Mortal Kombat, Street Fighter, those games, do you think that your games looks, I don't want to say bad, but in terms of graphics, do you think that it could be better to get attention from the users? What do you think? I know that you wanted to keep it clean and simple to get the attention from non-gamer people, but what do you think about that? Because we have a large scale to develop the game, like 20%, but compared to the old games that we are talking about, like it's basically 20 years ago, those games that we are talking about. What do you think? Do you think that it will be hard for players to play the game and enjoy it with those graphics? Well, I guess that's up to the player. I think that it really depends on, I guess, the demographic of the user base that you're trying to achieve. I think where a lot of play to earns go wrong is over development and trying to,
be this tier 1 game to grab attention, but there's probably not enough time in this AMA to discuss all the problems that come along with that. One for user-based retention, 2 for development, 2 for money, 3 for competitors. There's a whole bunch of different things that come along with overdevelopment of things. So when we started this project, there was a core, core pillars that we used to analyze what we were going to create to make sure that we're going to get enough user base and make sure that we're sustainable into the future. So nostalgia. So you think that you think that keeping the game simple will get more attention? Yes, in my opinion, something that's nostalgic and easy to use and pick up, and also has good crypto culture references, targets the correct demographic for the crypto play to earn space right now. Okay, thank you. Yeah. Utku hocam, şöyle, şimdi amaçları zaten grafik açısından böyle çok devasa bir oyun yaratmak değildi. Dediğimiz gibi oyunu hem nostaljik olduğu için hem de oynaması kolay olduğu için zaten daha fazla insana ulaşabileceklerini düşünüyor. Bunu zaten hani oyunu yaratırken hiç oyun oynamayan birinin bile indirdiğinde oynayabileceği kıvamda hazırlamak istemişler. Bu şekilde, yani overdevelopment'a gelince, yani daha grafik açısından üst düzey bir oyun yaratmaya gelince bunun birlikte yanında getireceği problemlerden de bahsetti, ama şu an onların hepsini tek tek konuşmaya fırsatımız yok burada, zamanımız da yok. Dolayısıyla o oyunu basit ve nostaljik tutarak daha fazla insanın dikkatini çekebileceğini düşünüyor, böyle söyleyelim. Anladım. 1997 yeterince nostalji değil ona yani. 87 yıllarına gitmiş. Neyse, teşekkür ederiz. Sana da sağ olasın. Arkadaşa da teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederim güzel sorular için. Var mı başka sorunuz? Biraz şu an 1 saati geçtik aslında ama. Ben hemen bir şey söylemek istiyorum. Tabii herkesin kendi görüşü. Teşekkür edersin. Burada hoş geldin söylersin. Nfts Launcher'la bir partnerlikleri var. Nfts Launcher'la bizim bir stratejik partnerliğimiz var. Şu an attım odaya. Kendisi görecek zaten. Bunu da söyle. Aynı zamanda biz Nfts Launcher'da yatırımcısıyız. Nfts Launcher'ın şirketi İstanbul'da. Biz de İstanbul'dayız. Kendiyle birebir temasta bulunuyoruz. Nfts Launcher'ı biz destekliyoruz. Kendi projelerinde de destekçi olacağımızı iletirsen sevinirim. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Çok sağ ol bu arada. Teşekkür ederim hocam. So, Mr. Hassan had a speech about one of your partnerships. It is MetaX launcher. We also have a partnership between us and MetaX, and we are able to contact them face to face. It's been a great partnership with them, and he says that we will be supporting this project and wanted to basically say welcome. I mean, it's been a little bit late, but yeah, those are some words from Mr. Hassan. Hey, that's and great. I think you're able to see it in our private group, our partnership with MetaX. Yeah, that's great. I didn't realize you guys had a partnership with those guys. They're super nice guys. I've got a meeting with them this week actually, so I'll hit them up. Mr. Hassan lives in Istanbul and he is able to visit their headquarters basically. Think about it. Yeah, great. That's awesome. Yeah. So, başka var mı Hasan hocam? Sorumuzu ilettim bu arada, iyi dileklerinizdeyken. Teşekkürler. Arkadaşlar çok hızlı 2 tane soru alalım. Varsa ardından amayı sonlandıralım. Gruplardan takip edebiliriz. Gruplarına burada giriş yapalım. Sizden ricam. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Buyurun ne demek?
Hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. CEO'muza Saygılar da. bizden. Teşekkürler, iyi akşamlar. Hocam belki sorulmuştur. Ben geç katıldım. Bu yansımaların kaldırılma sebebi, bir de eğer sebebi makul ve mantıklıysa, mesela ben yansımalar kaldırılırsa projeyi geliştirmeye mi? Mesela biz yatırımcı olarak, ben ön satış yatırımcısıyım. Yakımlarda kullanılsa mı daha faydalı olur? Yoksa tanıtımda mı? Borsalara girerken mi kullanılacak? Bunların bir detaylı hani bir açıklaması oldu mu? Olduysa kısaca bir sunum yaparsanız çok teşekkür ederim. Yansıma takslardan bahsediyorsunuz değil mi hocam? Tabii bizlere yansımalar geliyordu. Onlar kaldırıldı şimdi. Reflection'lar kaldırıldı. Şu an taksların gittiği yerler için soruyorsunuz değil mi? Doğru anladım. Evet, o kaldırılan yansımalar, bize gelen yansımalar şimdi kaldırıldı. Projenin hangi aşamasında kullanılacak? Yakımda mı kullanılacak onlar? Borsalara girerken mi kullanılacak? Ne şekilde? Çünkü yansımalar biz ön satıştan alırken bize sunulmuş bir ödüldü. Bize şimdi sorulmadan kaldırıldı. Makul ve mantıklı bir gerekçesi varsa bizim için bir sakıncası yok. Ama yani Haldun burada abi bir sen hangi coin'den bahsediyorsun? Reflection var Farklı bir mıydı bunda coin'den daha bahsediyor önce? olabilir misin? Haldun abi karıştırdı zannedersin. efendim Haldun abi sen hangi coin'den bahsediyorsun şu an? Sokal'den Yok abi bu ama Sokal değil. Sen yanlış anladın. Karıştırdın muhtemelen. Sokak özür dün dilerim. bitti. Şu an Defi Fighter yapıyoruz Haldun Çok özür hocam. dilerim. Şimdi girdim. Çok özür dilerim. Tamam. Rica Tamam. ederim. Çok Sıkıntı güzel. yok. Tamam. Arkadaşlar soru varsa çok hızlı bir iki soru. Hemen ardından amayı sonlandıralım. Sorarım bak. Kimse sormazsa ben sorarım. Hemen Wow. sor hocam. Ardından amayı sonlandıralım. Tamam. Şimdi bu grade'ler var. Grade C, B, A, S. Aha. S grade'ini zaten $5.000 yatırınca oluyorsun. $5.000 yatırınca günlük 24 saatlik 20 maç hakkı veriyor sana. Ve %100 olarak, reflection olarak yani reward olarak kazanabiliyorsun. Bunu daha önce yapan projeleri gördük. Bayağı bir proje gördük. Hepsi şu an çöküşe geçti. Bu sistem hani daha önce birçok kez yapıldı, denendi ama bir zaman sonra çöküşe geçti. Ya bunu nasıl ayakta tutmayı düşünüyorlar? Okay, so the next question and the last question is, we were able to see those grades, which defines the rewards that we are getting in 24 hours, and we have seen different projects, different previous projects that basically goes bankrupt with those ratios. So the question is, how are you planning to keep this system alive in long term? Yeah, sure. So there's a couple of things in place. One that I touched on a little bit earlier is our fight factor, or the unit within our reward mechanism formula that allows us to throttle our reward output if we need to. The second is within our tax system, there's also an allocation for an automatic buyback and place in rewards. So obviously the more volume that they have, our rewards will be going out, but also from our tax system, the more volume you have, the more buyback and place into rewards happens as well. So there's a couple of things in place that it's a cycle, Yep. right? Yeah, correct. I mean, it does just eventually go around and around and around. If you look at it, if you're going to have more output, basically we will have more input from those taxes. yeah, correct. It's just the way of scaling things correctly as you grow the user base. And it's hard to look at it from a micro point of view and a macro point of view at this stage of development. But as you, I guess, grow into a huge user base like some of the top games, I think that's where a lot of projects fall down, is the ability to understand how to scale businesses and tokens from
early development and a good user base to then, like you discussed, running out of rewards and not being able to keep it sustainable. So, rewards buybacks and also throttling mechanisms for when we, when there is times where it needs to happen. So. Okay. So, Utku Hocam cevabı şu. Şimdi bu giriş ve çıkış cycle'ını bu cycle'ın aslında projeyi ayakta tutacağını düşünüyor. Çünkü user base yani oyuncu sayısı arttıkça buy ve sell'den gelen text ile zaten oraya geri dönüş olacak. Dolayısıyla çıktı ne kadar çok olursa yani rewards açısından konuşuyorum. Çıktı çoğaldıkça girdi de aslında doğru orantılı bir şekilde artacak. Dolayısıyla rewards açısından bir problem olacağını düşünmüyor. Zaten şu an gördüğümüz rakamlar şu an tahmini rakamlar mı emin değilim ama bunun değişebileceğinden sanırım bahsetmiştik. Yani akıllı öldürecek şeylerin ne geçebilme şeyleri olacak, yetkileri olacak. Ama şöyle bir şey var. Buy ve sell tax'ından gelen gelirler %2 rewards'a, %2 marketing'e, %2 development'a, %2 charity'ye yani bağışa gidiyor. Bunların hiçbirisi ne likiditeye gidiyor ne başka bir yere gidiyor. Yani marketing cüzdanına, development cüzdanına ve reward cüzdanına gidiyor. Bunun token'a herhangi bir etkisi olacağını ben zannetmiyorum ama. Şimdi reward'a gittiği için ondan bahsetti galiba. Buy ve sell'den gelen text'in reward'a giden kısmından bahsetti. Reward zaten %54 var. %52 var ellerinde. %55 olunca token'ın adedi yükselmeyecek ki. Likiditeye giderse token'ın değeri yükselir. Neyse. Tamam. Yani kendisi şu an bir problem görmüyor ama tekrar istiyorsanız. Tamam. Yok yani white paper'ı güncellerlerse sevinirim. Herhangi bir onun bir güncellemesi yapılacak, evet, dediğimiz gibi ilk çıkışında bu kadar büyük ilgi ve büyüme beklemediğini söylüyordu. Dolayısıyla white paper'a bir güncelleme gelecek mutlaka. Çok eksik var çünkü o yüzden söylersen sevinirim. Bunu hatta bir ekleyelim. So we want to mention that there are so many things that missing in this white paper. So people will be waiting for you to update this white paper because we are not able to reach every detail about the project, and there are still questions about those input and output of those reward system, and we hope to see some details and update about those basically reward cycle. Yeah, sure thing. Yeah, okay, I can. It was our last question. I would like to have so many more questions from our participants, but it's been already more than an hour. We will have to end this AMA here because it's already too late in Turkey and we have an giveaway to do after the AMA for this AMA. And we will guide our participants to your official Telegram group so that maybe you and your team will have chance to answer those questions from our investors. Yeah, absolutely. Yeah, I'm happy to answer any questions at all, and like we discussed, I'll make sure I drop an updated white paper into your group, and hopefully that can clarify a few things a little bit better for your community. And we've got a whole bunch more AMAs over the next couple of weeks as well. So yeah, okay.
bize white paper'ın, grubumuza white paper'ın update'li bir halini atacağını söyledi. Daha fazla sorusu olan arkadaşlar varsa, şimdi çok Hemen geç kısa oldu bir şey artık. daha söylersen, biliyorum geç oldu ama white paper'a şeyi de eklerlerse çok iyi olur. Seedsel'den yüzde kaç indirimli verdiler, Private'dan kaç indirimli verecekler, İDO'dan kaç indirimli verecekler. Onu da eklerlerse çok seviniriz. Okey. Bunları DM olarak iletelim hocam kendisine. Fazla sorusu olan, fazla diyorum, sorularını cevaplayamadığımız arkadaşları zaten resmi gruplarına yönlendireceğiz. Oradan sorularınıza takımdan cevap alabilirsiniz. Takım sorularınızı cevaplıyor olacaktır. So thank you for coming. It's been a great AMA with you. It is really nice to have a talk with you. And I'm really happy to meet you. Thank you for this great presentation, and we are going to wait for this updated version of this white paper. And yeah, if you have anything to add, please feel free to do it. Otherwise, we'll be ending the AMA here. Perfect, mate. I really appreciate you taking the time, and yeah, thanks for listening. Thank you again. Thank Have a you. great day. I hope to see you soon again. Thanks, guys. Thank you. Yeah, bye-bye. Ne oldu? Thank you yapmıyor muyuz? Kimse söylemiyor mu? Hocam biz